ইন্ডিভিজুয়াল চিন্তাটা হয়তো দেখতে সেলফিশ মনে হয়, বাট আই সি ইট অ্যাজ মোর লাইক আ সেলফ কেয়ার। আজকে কক্সবাজারে ওখানে কেউ যদি এখন বিকিনি পরে একটা মেয়ে, এটা ওর ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক একটা থট অ্যান্ড চয়েস। ইজ বিং সেলফিশ গুড অর ব্যাড? জাস্ট বিকজ কেউ বয়সী বড় বা প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স বেশি, তার মানে এটা হতে পারে না যে তার কাছে আসলে রাইট আনসারটা আছে। Our topic for today is traditional thinking versus modern thinking. Statement 1. Others' opinions should be prioritized before making your own decisions in life. If you agree with this statement, please step forward and take your seats. এখানে word others, that is important to significant, that who's that other, right? For example, if you are working somewhere and you just got into the job, yeah? And you are very innovative when you first start your job, right? And you can have a lot of views. Notun idea, kinda problem solve kora jay, this and that. But the boss, who has 15-16 years of experience, she onek kichu jane. 15 বছর experience he cannot give you in a day. So if you're going to that person and talking about a business idea, and that person is saying, you should consider this and this, and if you think now you know more than that person, then I think there might be a problem. You know that you're modern, right? So older perspective might clash, but you cannot leave that. So you have to prioritize that. You have to incorporate that into your own decision. So that other, you have good ability to select. I actually think that at the end of the day, we live in a community where if you have to coexist with the community members, you need to respect what others feel and how they perceive things. For you to live in a peaceful environment with them, you need to respect, even if you don't agree, you need to just show that bare minimum of respect to live in a society with them in harmony. And that's just very basic for me. I can take a decision right now, like I want to go to Europe, and I might as well have the money to do that. But that's not the problem. The problem is, আমি যখন এই ডিসিশনটা নিব, আমার দেখতে হবে আমার সারাউন্ডিংয়ে যে মানুষগুলো আছে, আমার ক্লোজ, তাদের আমার এই ডিসিশনটা কতটুকু পজিটিভভাবে ইম্প্যাক্ট করছে, কতটুকু নেগেটিভভাবে ইম্প্যাক্ট করছে। যদি বেশি নেগেটিভিটি ইম্প্যাক্ট হয়, আমি অফকোর্স এই ডিসিশনটা নেওয়ার আগে দুবার চিন্তা করবো, বিকজ দ্য পিপল আই লাভ দ্য মোস্ট মাইট গেট এফেক্টেড বাই মাই ডিসিশন। তো দ্যাটস আমার মনে হয় আরেকজনের কথা চিন্তা করে মাথায় একটা ডিসিশন নিলে দ্যাটস নট সো ব্যাড। বাট আবার এখানে লাস্ট একটা সেইং না বললেই না, এখান পর্যন্ত যদি পানি চলে আসে তখন কিন্তু You have to breathe, you have to breathe. So others বলতেছে, but if you cannot accommodate, if you think they're going through over your health, over your mind, mental health and everything, then you have to. Those who disagree with the statements, please step forward and take your seats and make your statements. We have been growing up in a culture যেখানে আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে বলা হয় এর কথা চিন্তা করবা, তার কথা চিন্তা করবা বিফোর ইউ মেক আ ডিসিশন। সো লেটস সে 16 বছরের একটা মেয়েকে যখন গ্রামের একটা মা এবং তার পাড়া প্রতিবেশী বলে যে কুড়িতে বুড়ি, তোমার বিয়ে করে ফেলা উচিত, এবং সেটার প্রেশারাইজে সে প্রায়োরিটাইজ করে বিয়ে করে ফেলছে। অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল। সতীদাহ ওয়াজ অলসো অ্যাকসেপ্টেড, সো উই ফলোড ইট অল থ্রু ইন দ্য হিস্ট্রি। এটা হচ্ছে একটা দিক যে জাস্ট বিকজ কেউ বয়সী বড় বা প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স বেশি, তার মানে এটা হতে পারে না যে তার কাছে আসলে রাইট আনসারটা আছে। যখন জিনিসটা ব্যক্তিগত ব্যাপারটা চলে আসে, তখন আই থিঙ্ক ইভেন ফর দ্য ফ্যামিলি সেক ইউ হ্যাভ টু প্রায়োরিটাইজ ইউর ওন ওপিনিয়ন ফার্স্ট, বিকজ ইভেন ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য সাইকোলজিক্যাল পার্ট অফ ইট, উই অল আর ডিফারেন্ট। 8 বিলিয়ন মানুষ যদি পৃথিবীতে বসবাস করে, আমরা প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়াল, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু গ্রো ইন্ডিভিজুয়ালি উইথ আওয়ার ওন আইডিয়াস without harming others. But of course, my opinion may not be accepted by a lot of people. It will not make everyone happy. But still, I need to make the decision for myself because it's my life. Otherwise, I can take a decision thinking about others. Like we have heard many dialogues. আমি বাবা মার দিক তাকিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে গেলাম। এই যে রিজনস গুলো আমরা দেই, আলটিমেটলি কি হচ্ছে, সেই ইন্ডিভিজুয়ালটা তো আনহ্যাপি হচ্ছে। আমাদের বাবা মা একটা কি কালারের জুতা পরবে থেকে কোথায় পড়তে যাবে, কি কার সাথে বিয়ে করবে, এখানে ওদের ইনফ্লুয়েন্স সেলফ ডিসিশনে ওদের প্রায়োরিটাইজের ফ্যাক্টরটা এত স্ট্রং আর এত রুটেড দ্যাট উই ডু নট হ্যাভ দ্যাট ইন্ডিপেন্ডেন্স টু টেক দ্যাট ডিসিশন। কি ডিসিশন নিচ্ছে ওটা ভালো নাকি খারাপ, দ্যাট দ্য পার্সন উইল লার্ন ইন ইটসেলফ। দ্যাট পার্সন ক্যান কনসিডার অল ফ্যাক্টরস বাট উইল নট প্রায়োরিটাইজ অ্যান্ড টেক ওর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিশন। ছোটবেলা থেকে নিজের ওনারশিপটা নেওয়া ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখন যেটা দেখতেছি, ওনারশিপ ইস্যু ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর চ্যালেঞ্জেস দ্যাট উই ফেস, যাদের সাথে কাজ করতেছি। অলসো বস কি বলবে, এক্স্যাক্টলি এভরি ইন্ডিভিজুয়াল বস কি বলবে, পিয়ারমেটস কি বলবে, ওইটা চিন্তা বাদ দিয়ে
সে যদি নিজের চিন্তাটা করতো যে আমার এটা কাজ, আমার এটা করতে হবে, আমার ডিসিশন নিতে হবে, আই থিঙ্ক দিস হেল্পস ইয়োর মেন্টার্স টু। আমার যেন ওয়েল উইশার তারা যে আমাকে অ্যাডভাইস করছে সেটা সবসময় খারাপ, এটাকে মনে করা যাবে না, আর এটাও চিন্তা করা যাবে না আমার ডিসিশনটাই গ্রেট। অফকোর্স আমাদের ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন অ্যান্ড ভয়েসেস শুনতে হবে উইথ আ ওপেন হার্ট। ওপিনিয়ন যেগুলো থাকবে ফ্যামিলি এবং সোসাইটি, অফকোর্স আই উইল হিয়ার ইট, ইট ক্যান বি ইউজফুল, বাট অফকোর্স দেন মেইন ডিসিশন শুড স্টে উইথ অ্যান্ড টেকিং রেসপন্সিবিলিটি অফ মাই ডিসিশন শুড বি উইথ ওয়ান পার্সন ইন্ডিভিজুয়াল। The statement that we began with, prioritizing others' opinions, but I think the word needs to be more of something down the line of considering or respecting. বাট একটা টাইম পর্যন্ত আমি আসলে নিজেকে কখন থেকে গ্রো করাতে চাই, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ টাইম আই থিঙ্ক, যে নিজেরটা অন্যদেরটা প্রায়োরিটাইজ বাদ দিয়ে, ওই যে ছোটদের বাদ দিয়ে, মানে বড় যখন হবো নিজেরটা প্রায়োরিটাইজ করা উচিত। Statement 2. Individualistic thinking makes people selfish. If you agree with this statement, please step forward and take your seats. ওয়ান লাইন অফ থট or এক সাইড শুনে একটা ডিসিশন নিয়ে নেওয়া, নট কনসিডারিং এনি আদার পয়েন্ট অফ ভিউ, ইয়েস ইট ডাজ মেক ওয়ান সেলফিশ। The most important issue here, it will be proving that is being selfish good or bad. So I believe যে আসলে being selfish doesn't mean it's harmful for anyone. যখন কেউ এয়ারপ্লেনে or কেউ বোটে, if there's an emergency situation, no matter who are you with, you have to be selfish first. You have to put your own life jacket first and then think of the other person who is beside you. So as long as you are not helping your needs first, it will be really difficult to respect or value others' opinion because you don't have an identity at the moment. If you disagree with the statements, please step forward and take your seats and have your say. Individualistic thinking, I don't agree that it makes people selfish, because in our community, especially the way I see selfish, it's something bad or something like, you're not thinking about others, you're just thinking about yourself. But it can be a selfless act, because আমরা যদি চিন্তা করি বেগম রোকেয়ার কথা, সে তো সেলফিশ অ্যাক্টই করেছিল সবার এগেইনস্টে গিয়ে পড়াশোনা এবং মেয়েদের ঘরে ঘরে গিয়ে এডুকেশনকে প্রমোট করা। So it looked like selfish, but it was selfless because she had to go through a lot. সেভাবে এখনকার সময় আমি যদি চিন্তা করি, লেটস সে আপনি এমন একটা সিচুয়েশনে আছেন যেখানে আপনি ডিসিশন নিচ্ছেন যেটা দেখে মনে হচ্ছে যে আমি এটা কি করে করবো, এই ডিসিশনে তো আমার ফ্যামিলির সবাই এফেক্টেড হবে, বাট অ্যাকচুয়ালি কি এফেক্টেড হবে? ইন্ডিভিজুয়াল চিন্তাটা হয়তো দেখতে সেলফিশ মনে হয়, বাট আই সি ইট অ্যাজ মোর লাইক আ সেলফ কেয়ার। একটু সেলফিশ হতে হবে লাইফে, বিকজ আমার ইম্প্রুভমেন্ট না আসলে আমি দশজনের ইম্প্রুভমেন্ট আনতে পারবো না, তার মানে আমি সেলফিশ না, ইটস মোর লাইক আই এম কনসিয়াস অ্যাবাউট মাই এফর্টস। My mom used to be a brilliant, abriti korto. And then when my brother and we came in and our education was her priority, my dad's health was her priority, and she let go of it completely because she didn't want to be selfish. And I have my friends' parents who are brilliant painters, and then biyer pore hotat kore they have to let go of that because I don't want to be selfish. My family comes first. But that wasn't being selfish. I mean, that was nurturing that talent that they have, nurturing that thing that makes them happy in life. And আমি হ্যাপি And- Exactly. আমি যদি দেখি যে my mom is unhappy, I'm never going to be a happy child. And same goes for every household. But I think individualistic thinking does make a person selfish. Individualistic চিন্তা করে আমি কখনোই আসলে সেলফিশ না হয়ে থাকতে পারবো না। I don't like selfish people. I mean, I don't want to be a part of a group where there is a selfish person who thinks about only himself. আমি ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক চিন্তা করি, বাট আমি সেলফিশ হব না। যে মানুষটা নিজেকে সে ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিংটা তো দরকার, বিকজ পৃথিবীতে যত চেঞ্জেস আসে সব তো ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিংই আসছে, এন্ড দ্য ওয়ার্ড সেলফিশ তো না, সেলফিশ। আচ্ছা এখন let's say- একটা পার্সপেক্টিভ, একটা এক্সাম্পল। সো ইয়োর প্যারেন্টস খুবই স্ট্রাগলিং, জমি জামা বেচে টেচে পড়াশোনা দিচ্ছে, অ্যান্ড ইউ এগ্রিড যে ভালো ফ্লারিশ করবো, অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংই বুঝে, কারণ আর কিছু বুঝে না। ছেলে ওখানে গিয়ে নার্চার হয়ে বড় হয়ে গেল, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লো, হঠাৎ করে চিন্তা করলো না আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো না, আই উইল ডু সামথিং দ্যাট ইজ নট দ্যাট ফ্রুটফুল, মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু এনিথিং, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো হোম অ্যান্ড সিট আইডল। তাহলে তো সেলফিশ হয়ে গেল জিনিসটা, না যে কে সেলফিশ তোমার- হয়ে গেল? বাচ্চাটা যে ছেলেটার হঠাৎ করে যে ডিসিশন আর মেয়েটার ডিসিশন, ও প্যারেন্টসের পুরো রিসোর্সটা ইউজ করছে, ওদেরও তো বাঁচতে হবে, কমিউনিটিতে বাঁচছে তো, রাইট? কারণ একটা গ্রামে যদি কেউ টাকা দিয়ে পাঠায় বিদেশে বা কোথাও পড়তে পাঠায়, ও তো এক্সপেক্ট করবে যে ও আসবে অ্যান্ড জিনিসটা ওদের ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার্ড আরো বেটার হবে, কন্ট্রিবিউট করবে ও আরো। এখন ও যদি আবার ওটা বাদ দিয়ে নিজে ফেরত চলে এসে যদি বলে যে না আমি কিছুই করবো না, এই টাকা পুরাটা মারা, তখন is it fair to put that burden on that child? Because এই বার্ডেনে we see suicides happening, Absolutely. we see বাচ্চারা ওই বাবা মা কি করবে, আমি যে একটা সেলফিশ ডিসিশন নিয়ে এটা করে ফেললাম, and সে it's hurt hurting হয়ে my যাবে। parents. মানে এক্সাম্পল ইজ সুইসাইড। উই আর ইন এ সোসাইটি
where if I can't fulfill my dad's or parents' wishes, then I feel I am not good enough. মেবি দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রেশার ইউ ওয়াজ হ্যাভিং অন দ্যাট ডিসিশন, যে ওর উপর এত কিছু করে, যে জমি জমা যেটাই হোক, ওইখানে যে ওর লাইফটা যে আসলে কিভাবে কাটতেছে এটা তো ও দেখতেছে, নট দি আদার্স। ওর যে কোনো একটা ডিসিশন ওইখানে উল্টা পাল্টা ডিসিশন কিন্তু আলটিমেটলি ইম্প্যাক্ট করবে ওর ফ্যামিলির উপরে পরে ফিউচারে। সো দ্যাট টাইম ওই ডিসিশন নিচ্ছে ও যে বাসায় এসে ফেরত এসে পড়তেছে, দেশে ফেরত বাসায় বসে থাকতেছে, মেবি দ্যাট হি নিডেড দ্যাট থিং অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট। সো তুমি বলতেছো ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং করতেছে, বাট ও কিন্তু একটা প্রসেস বুঝতেছে, দ্যাটস গোয়িং টু বেটার। ও পড়াশোনা করে ও দেখছে যে এই করে লাভ নাই, আমি এটা পারবো না, আমি অন্য একটা জিনিস করলে এটা বেটার হবে ওর জন্য বেটার হবে। কখন বেটার হবে? ও তো সবাইকে নিয়ে বেটার হবে না, আগে তো ওর চিন্তা করতে হবে। অফকোর্স ও নিজের চিন্তা না, করবে। আরেকজনেরটাও তো হতে পারে, যদি ও, সুইসাইড করে ফেলে, so এটাও তো হতে but পারে। I want to be rather selfish and alive and happy. Exactly. rather- That will also make me unselfish because my parents are happy, I am না, alive. প্যারেন্টসের কথা কিন্তু দ্যাটস আ সেকেন্ডারি ফেজ দ্যাট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট, যে আমি আমার ডিসিশনটা নিচ্ছি আমার ভালোর জন্য, ওইটা আমার আমি মেবি যদি বলি সেলফিশ, আপনি যেটা বলতেছেন আমার মা বাবার কথা যদি চিন্তা করতো ও ফেরত আসতোই না। বাট আবার যদি আমি এই থটটাকেই কোয়েশ্চেন করে বসি, আমি এটাকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করব, দ্যাট উইল ডিসাইড ইফ আই এম সেলফিশ অর নট। আমি যদি মনে করি যে আমি আমার বাবা মাকে মুক্ত করে দিলাম এই ঝামেলা থেকে, এটা মনে করি সুইসাইড করি, দেন Exactly, আমি thank you. বিং সেলফলেস। Right, বাট ইফ right, আই থিঙ্ক right. না, আমি আমার বাবা মাকে সুইসাইড না করে লেট মি টেক মাই ডিসিশন, এখন একটু দুঃখ পাবে, দুদিন পর ঠিক হয়ে যাবে, I'll be happy, they'll be happy. So processing the thought, মানে থটটাকে কিভাবে নিচ্ছি। আমি একটা ডিসিশন নিব যে আমি আজকে চাকরি ছেড়ে দেব। হুম, এই আমি যে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, এটা আমি যেভাবে চিন্তা করতেছি, আপনি চিন্তা করতেছেন কি আচ্ছা ঠিক আছে, ওর ডিসিশনটা কেন নিচ্ছে? বিকজ হি নিডস রেস্ট, ওর লাইফে একটা ব্রেক দরকার, ওর ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার দরকার। এই একটা Longer run এ পার্সপেক্টিভে, better, এই yeah. পার্সপেক্টিভে কিন্তু ও সেলফিশ না। বাট আপু যদি চিন্তা করে, সেটা ধর নিজের ফ্যামিলির কথা চিন্তাই করলো না, 1 মাস বেতন কই The পাবে, only breadwinner in the ফ্যামিলি family, কাকে কিভাবে হঠাৎ চালাবে, করে হুট করে ওই decision নিয়ে পার্সপেক্টিভ মানে চাকরি ছেড়ে এক দিল। ডিসিশনে এক অ্যাক্টিভিটিতে কিন্তু 10 রকম অপিনিয়ন আসতে পারে। সো আমি বিলিভ করি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক থিঙ্কিং অফকোর্স মেক্স ইউ সেলফিশ, অ্যান্ড ওই সেলফিশনেস তো আসলে আপনি কোন পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড কোন পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখবেন ওটার উপর ম্যাটার করে। ইটস ইট হার্মফুল, ও এটা মানুষের মানে কালেকটিভ একটা ডিসিশন নিয়ে করছে নাকি শুধু নিজের জন্য। It's okay if I'm selfish. Yes, I'm being selfish, but I want this in my life. And fine, yes, I'm selfish. I'm okay, selfish. That's let me selfish. Statement 3. Individualism mindset promotes disrespect for Bangladeshi traditional values. If you agree with this statement, please step forward and take your seats. Yes, individual thinking can disrespect Bangladeshi values, but the question is it problem if it is respected? Because some of the values may not be right. It can be a harmful social norm, and that needs to be challenged. And এটা করার জন্য individual thinking কে আমাদেরকে জায়গা দিতে হবে, মুক্ত চিন্তা করে ওই ডিসিশনস গুলো নেওয়া। অনেক ডিসিশনসই আমরা ওভার দ্য ইয়ার উই হ্যাভ সিন ইন দ্য হিস্ট্রি যে আমরা নিয়েছি সো দ্যাট কিছু নর্মকে আমরা ভেঙে ফেলেছি, যেখানে মেয়েরা বাইরে কাজ করবে, আনপেইড ওয়ার্ক, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি, হ্যাঁ, এবং অলসো paying attention to men's emotion, that they are not being able to express themselves. These are all harmful social norms that should be disrespected, and it is disrespected when individual ideas are encouraged. সবাই সমানভাবে চিন্তা করলে আমরা কখনোই এই জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবো না। চেঞ্জ মেকার্স আসবে ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং থেকে। So that's why I think it disrespects and it is okay to disrespect. We are talking about an individual mindset. So what do you mean by an individual mindset? আমি সোসাইটির একটু ডিফারেন্ট চিন্তা করতেছি। ইট মাইট হার্ম আ লট অফ আদার পিপলস ইমোশন, বিকজ তোমার একটা অ্যাকশন তোমার সেলফিশ কারণে তুমি নিলা, হয়তো বা সেটা না নিলেও পারতা, কিন্তু তুমি নিছো তারপরও বিকজ ইউ বিলিভ ইন লাইক ইয়োর হ্যাপিনেস। সো অ্যাট টাইমস ওয়েন ইজ আ বিগার পিকচার যখন জীবনে থাকে, উই শুড অলওয়েজ ফোকাস অন দ্য বিগার পিকচার রাদার দ্যান আমি। ইউ নো হোয়াট আই মিন? দেয়ার ইজ আ বিগ অ্যামাউন্ট অফ পিপল, ওকে ফাইন, রেসপেক্ট করি। আমার যদি খুব বেশি ইন্ডিভিজুয়াল কিছু করতে হয়, সেটা আরেকজনের নর্মকে বা সেন্টিমেন্টকে আঘাত না করে I'll try to achieve that. And if not possible, then I'll not try to achieve that. Because আমার একার অ্যাকশনের জন্য 1000 মানুষ কষ্ট পাবে, আমি চাই না সেটা। যখন এই কোয়েশ্চেনটা ভাবে আসছে যে সোশ্যাল ইয়েকে হার্ম করে কিনা, তার মানে এখানে কথাটা উইদাউট সেইং বলা হয়ে গেছে যে ওর ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক থিঙ্কিংটা অ্যাগ্রেসিভ অর ডিফারেন্ট, দ্যাটস ওয়াই হি ইজ থিঙ্কিং একা, রাইট? আর সোসাইটি ইজ থিঙ্কিং সামথিং এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট। সো আমার কাছে এরকম রেবেলিয়াস মুভের চেয়ে মনে হয় স্মুথ মুভস আর মাচ বেটার। লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টেট আ পয়েন্ট, মেক ইট স্লো অ্যান্ড স্টেডি। ডোন্ট ট্রাই টু জাম্প অন ইট and like, I have decided this, I don't care. No, don't be that.
Be a team player. Who is deciding that society is always right, whatever values they have, and that needs to be respected when it's denying human rights? So we humans, we accept and disagree একটা পয়েন্ট পুল আমরা নিতে পারি। এখন আমার ইন্ডিভিজুয়ালিজমের ডিসিশন যদি এতটাই ইম্পর্টেন্ট হয় যে it's a very very little thing that will not really harm that much, then maybe it's fine. But আমার ডিসিশনটা যদি অনেক rebellious হয়, then you might think twice. If you disagree with this statement, please step forward and take your seats. I believe safety matter is more important because if going against the norm is actually thinking about saving that particular person, I think that is more important. Culture, for example, আমি যে একটা ছোট এক্সাম্পল দেবো, পুরান ঢাকায় অনেক কালচার আছে যে আমাদের অনেক ফায়ারওয়ার্কস করতে হয় কিছু কিছু অকেশনে, বাট ইটস এনভায়রনমেন্টালি নট হেলদি। সো ওইখানে যদি একজন ওইখানে যে আসবে পলিটিক্যাল লিডার, সে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি চিন্তা করে জিনিসটা বন্ধ করে, the people that will they might be sentimentally hurt, but it's for their own safety or for the future generation. So আমরা যদি আসলে ডিফারেন্টলি চিন্তা না করি অ্যান্ড সোসাইটি কালচার কিভাবে চলবে, কালচার কি মনে করবে, ওইটা আসলে চিন্তা করে আমি আসলে দেশের ফিউচারের সেফটি কথাটা আমি আসলে ব্লক করে দিচ্ছি। সো আই বিলিভ যে ইন এনি ডিসিশন, এনি ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন, দ্য সেফটি অফ দ্য পিপল দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন, দ্য সেফটি অফ দ্য নেশন, ওই জিনিসটা আসলে ম্যাটার বেশি করা উচিত রাদার দ্যান দ্য ট্র্যাডিশন। I do not see it this being disrespectful at all. For me, that's a period up until now. The reason is traditional যে baseline, the traditions কি, norms কি, আমাদের দেশের example যদি দেখি, it changes and it changes quickly. And 20 বছর আগে যেটা একটা norm ছিল, এখন ওটা norm নাই. These changes, they come forward because individualism exists, because individualistic thinking exists. Right? So in any point, I do not see that it is disrespectful to my traditional norms. 2023 তে এসে woman can be a single parent, এটা law finally pass হয়েছে, right? It's actually sad যে এত we are so late in the game, right? But these changes are coming. এই individualistic thought যদি না থাকতো তাহলে এটা এতদিন হতো না। এই লটা পাস হয়েছে 2023-এ, কিন্তু এটা কিন্তু হয়ে আসতেছে। There are single parents, মাদের কিন্তু লিগাল গার্জিয়ান হয়ে আসতেছে। কেউ এটার এগেনস্টে যতক্ষণ না পর্যন্ত কেস করে যে না আমার বউ অথবা ওই মহিলা লিগাল গার্ডিয়ান হতে পারবে না, বাচ্চাটা কিন্তু মার সাথে থেকে আসতেছে এতদিন, কিন্তু এখন জিনিসটা এতদিনে বিলটা পাস হয়েছে আর হোয়াট এভার। এই জিনিসগুলা, এই সোশ্যাল নর্মস এর বেস লাইন অথবা এই ট্রেডিশনস এর বেস লাইন, দিস চেঞ্জেস টাইম ফ্রম টাইম টু টাইম। সো ইন নো ওয়ে আই ফিল দ্যাট ইট ইজ ডিসরেসপেক্টফুল টু দ্য সোসাইটি অর টু দিস ট্রেডিশনাল নর্মস। When I was growing up, I used to join the boys in the field, whereas girls my age used to play like on the rooftop. But I always liked the fact that field a J Kilbo, regardless like chelera ase naki mera ase. But of course that was frowned upon by the entire like neighborhood. Like Pasher Bashar Antira was constantly saying that emitter when something is up, something is not right. And that was usually the cultural thinking that a girl is supposed to play chade, whereas the boys are supposed to be playing on the field, football or whatever it is. But at that point, if I'm thinking that I will be disrespecting these women who are thinking that Amar something is wrong with me, that would have hampered my upbringing, that would have hampered my well-being. And I do not think that's disrespecting them when I chose to go out on the field and play with my male counterparts as opposed to staying on the field, on the rooftop or in my house. Individual mindset, traditional বাংলাদেশি ট্রেডিশনসকে হার্ট করছে, আমি এটা বিশ্বাস করি না। মেবি ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং কিছু ট্রেডিশনাল মানুষকে হার্ট করছে, ওদের সেন্টিমেন্টকে হার্ট করছে। আমি বাংলাদেশি ট্রেডিশনকে হার্ট করছি না। আমি পান্তা ভাত খেতে পছন্দ করি, বাট আমি যদি না করি এখানে হার্ট করার কিছু নাই, আমার ভালো লাগে না, ইটস মাই চয়েস। সো কেউ যদি মনে করে থাকে যে এইটা ট্রেডিশনকে হার্ট করছে, ইটস জাস্ট হার্টিং, ইটস উইদিন দেম, দ্যাটস হোয়াট আই ফিল। আমাদের বাংলাদেশে যখনই ছোটরা কোনো কথা বলে আমরা প্রথমেই বলি বেয়াদব, তুমি ডিসরেসপেক্ট করছো। বাবা মাকে যদি একটু কন্ট্রাডিক্ট করে নতুন একটা আইডিয়া জেনারেশন শেয়ার করতে যায়, তখন বলে মাকে শেখাতে আসছিস। সো কতটা অসম্মান করে। সো অফকোর্স ইন আ রিয়েল সেন্স ইট ইজ নট ডিসরেসপেক্টিং, ইট ইজ শেয়ারিং মাই ওপিনিয়ন। বাট আমাদের সোসাইটিতে এই যে সোশ্যাল নর্মগুলো আছে এগুলোকে কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে দিস ইজ ডিসরেসপেক্টফুল। তোমাকে বড় 10 বছরের বেশি জানে, একটু আগে যেটা বললাম, ডেফিনেটলিও তোমার থেকে বেশি জানে তোমার জন্য ভালো কোনটা। তুমি তো সেটা জানো না, তুমি ওর অ্যাডভাইস শুনবা, তাহলে তোমার লাইফ সাকসেসফুল হয়ে তুমি অনেক হ্যাপি হবা।
আর যদি তুমি নিজের কথা শুনো তাহলে না। তো ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিং যখনই আসে and you try to express it in a society like us, it is taken as a disrespect. Historically সব জায়গাতেই চেঞ্জ যখন আসে সেখানে রেবেল ওয়ার্ডটা চলে আসে, চেঞ্জ যেখানে আসে সেখানে বেয়াদবি ওয়ার্ডটা চলে আসে। সো দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক, দ্যাট এটা ডিসরেসপেক্টফুল বলছে, টার্ম করছে ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইজ, বাট ইন ট্রু সেন্স it is not disrespecting, but at the same time it is disrespecting because I'm offending your opinion. আমি এখন চুপ নামায় কথা শুনছি না, আমি এখন তর্ক করতে যাচ্ছি, আমি এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছি আমার বাবাকে বা মাকে যে কেন আমার ওপিনিয়নটা তুমি নিবে। সো দ্যাট ইজ আ চেঞ্জিং কালচার। আমার মাকে আমি শুনেছি যে মার মুখের উপর তো আমরা কথাই বলতে পারতাম না, মা কখনো রং হয় এটা জানতামই না। সো ফর হার দ্যাট ইজ রেসপেক্টিং, ফর মি that is not respecting, that is getting scared of my parents to express my opinion. So disrespecter ভাষাটাও একটা বিষয় যে কিভাবে করে যাকে বলছি সে কিভাবে জিনিসটাকে নিচ্ছে। তো আমি স্যুট পরা, আমি কি হার্ট করতেছি? আমি লুঙ্গি পরে আসেনি এখানে। I usually dress up in western wear, কিন্তু my work entails me to go like একদম গ্রামের কিনারায় আমার যে কাজ করতে হচ্ছে, আমার সার্ভে করতে হচ্ছে, আমার গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলতে হচ্ছে। So of course they're not going to be able to open up to me, or like I'm not going to be able to do my work if I'm dressed in a western attire. So ওদেরটা আমি কিন্তু ওইটা রেসপেক্ট করে I will be dressing up in something that's acceptable by that community. Individualistic thinking and stupidity. If you think those are same, তখন I'm completely on your point যে stupidity করা যাবে না। But I'm thinking individualistic চিন্তাটা যে করবে সে একটু স্মার্ট একটা মানুষ, সে বুঝে শুনে কাজটা করবে। And of course in some context মানুষ আমরা আসলে অনেক ডেভেলপমেন্টের দিকে যাচ্ছি, অনেক জায়গায় যাই যে দেখি যে আসলে কিছু কিছু সিক্রেট জায়গায়, ফর এক্সাম্পল কিছু মন্দির ছিল, কিছু মসজিদ ছিল বা কিছু কবরস্থান ছিল, ওইখানে আমাদের বড় বড় ব্রিজ গেছে। ওটা কিন্তু কালচারের পর এগেনস্ট যে এগুলা কোনো কিছু করা যাবেই না, এগুলা সরানো যাবেই না। বাট এখন কিন্তু ওগুলা করতে হচ্ছে বিকজ অফ দের ওন বেনিফিট। অলসো রিলিজিয়াস পারপাসেও বলেন, সব জায়গায় কিন্তু ওইভাবে করে বলা আছে যেটা আসলে ম্যানকাইন্ডের জন্য ভালো হবে সেটা আসলে করতে হবে। There was a time যে শাড়ি সালোয়ার কামিজ was a must for all women across this country. ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবি পায়জামা ধুতি ফতুয়া, these were the social norms in a formal setting, right? আজকে ভাইয়া is looking very good wearing a suit. Yeah, these are the changes that আমরা actively as a society we have changed, right? আজকে কক্সবাজারে যেখানে I'm saying because you see all class and all beliefs এর মানুষজন একটা জায়গায়, right? ওখানে কেউ যদি এখন বিকিনি পরে একটা মেয়ে, right, it or individualistic একটা thought and choice, and I feel it's fine, and this is not absolutely fine, but এই চয়েসটাকে হার্ট করতে পারে। also I feel that in principle she is not disrespecting, the word is not hurting, the word is she is not disrespecting the society or Bangladeshi tradition in any way or form. এই মানুষটা is individualistic thinking believe করে and সেই প্র্যাকটিসটা করতেছে নট কেয়ারিং, যেটা 50 বছর আগে যে ফার্স্ট মহিলা বাংলাদেশে যে ওয়েস্টার্ন পড়ছে ওকেও কিন্তু আশেপাশের মানুষজন বলতে এটা কি পড়ছে সে খারাপ। অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস কান্ট্রি নাও, দেয়ার উইল বি প্রবলেমস, দেয়ার উইল বি কোয়েশ্চেন। একটা চেঞ্জ আসার আগে ওইটার ফার্স্ট হাফ প্রবলেমসই থাকবে। 99% অফ দ্য পিপল উইল টেল ইউ দ্যাট দিস ইজ রং, দিস ইজ নট আওয়ার ট্রেডিশন। আমরা বাংলা ভাষার জন্য জান দিয়েছি। Now today in today's world, if I am comfortable speaking in English, am I hurting my tradition? I feel I am not. I respect my language, I respect my country, but it is and a country স্বাধীনতায় আমাকে রাইট দিয়েছে I can speak in any language, follow any religion. I do not have to wear burqa all the time. আমার সবসময় পর্দা করা উচিত না। It's a secular country at the end of the day. And এই সেকুলার কান্ট্রির ভিতরে মেজরিটি মুসলিম থাকাতে যেসব সোশ্যাল নর্মস, দিজ আর নট বাংলাদেশি ট্রেডিশন, দিজ আর সোশ্যাল নর্মস বিল্ট বাই ফিউ মোল্লাজ অ্যান্ড ফিউ ঠিকাদার অফ আমাদের ধর্ম, অ্যান্ড দে আর মেকিং এই নর্মটাকে একটা কান্ট্রি ওয়াইড। আই ফিল সরি ইফ আই এম গেটিং এ লিটল ড্রিভেন, বাট দিস ইজ আ প্রবলেম, দ্যাট ইজ নট মাই ট্রেডিশন অ্যান্ড উই হ্যাভ টু স্পিক অ্যাবাউট দ্যাট। আমার ট্রেডিশন এটা না যে আমার পর্দা করে থাকতে হবে। ইটস আ রিলিজিয়াস বিলিফ। আই এম নট ডিসরেসপেক্টিং দ্যাট religion by not following it or by not following that religion's norms. আপনি ইংলিশ বলবেন, ইটস ইউর চয়েস, অ্যাবসলিউটলি, আর আই এগ্রি, আপনার সাথে আমি এগ্রি করি এটা যে হ্যাঁ এটাকে এখানে কারো মাইন্ড করার কিছু নেই। কিন্তু আমি আর আপনি সোসাইটিটা না, আমার আব্বুর বয়সে একটা লোক যে আসার জন্য হোয়াট এভার অ্যান্ড 71 যুক্ত সব কিন্তু হঠাৎ করে সে বলতে পারে আপনাকে একটা কথা যে ইউনো হোয়াট
তুমি বাংলায় কথা বলবা, বিকজ তোমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে অ্যান্ড বি প্রাউড অফ ইট। জি। অ্যান্ড ওই কথাটা কিন্তু একদম রং না, আমার কাছে শুনে রং লাগে এখন of course. যে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ আমি প্রাউড হইতেই পারি, অফকোর্স। বাট এটা আমার চয়েস, আমি ইংলিশ বলবো। এখন যদি এই কথাটা বলে আপনাকে আপনার বাবা এসে বা আপনার একটা কেউ সিনিয়র বা আপনার বড় ভাই এসে বলে, আপনি এটা কিভাবে রিয়াক্ট করবেন? ইউ টেক ইট পার্সোনালি অর হোয়াটস ইউর পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যাবাউট? I am speaking in English as a choice does not mean এটার সাথে তো এটা না যেটার একটার সাথে এটা ফ্রি, does not mean I'm disrespecting my tradition or my Bangla language and I'm not proud of it. I am proud of it. আমি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি, আমি বাংলা ভাষা শিখেছি, and I am very proud of what happened, the language movement এই দেশে. We are the only nation in the world who fought for their language and I'm very proud of it. But at the end of the day, if I say আমার comfort, ওইখানে কিন্তু আমি যেটাই করি ডাজ নট মিন যে এটা আমি যদি এখন বিকিনি পরি অথবা খালি গায়ে ঘুরি ডাজ নট মিন আই এম হার্টিং আদার্স অর আই এম ডিসরেসপেক্টিং আদার্স। আপনি যেরকম প্লিজ কাজী নজরুল ইসলাম সেও কিন্তু তার কবিতাতে অনেক জায়গায় উর্দু ভাষা ইউজ করে টু এক্সপ্রেস বেটার। আমাদের পড়াশোনা, আমরা যেভাবে পড়াশোনা করছি, যেটা পড়ছি, বাপ মা যেখানে পড়ায় মানে ভেবেছিল যে বাইরে গিয়ে চাকরি করবো, বাইরে থেকে যাব, তার জন্য ইংলিশটা আমাদের ইংলিশটা আমরা মাঝে মধ্যে ইংলিশ দিয়ে আমাদেরকে এক্সপ্রেস করতে আমাদের জন্য ইজিয়ার হয়, তা আমরা ইংলিশ এক্সপ্রেস করি। সো ওই মুরব্বী যখন আমাকে এসে কথা বলবে, আমি বুঝে নিব যে মুরব্বীর থ্রেশহোল্ডটা খুব কম, উনি আমাকে বোঝার চেষ্টা করছে না। Individualistic thinking, as I believe, should be যে okay, that was his point of view because he is the person who shed blood. His friends, his family saw the war. We didn't. So উনার ইমোশনসটা is on a different level. এইটা আমার বুঝতে হবে। ওই লোকটাকে আমি এভাবে দেখছি যে সে আমার কথাটাতে ডিসরেসপেক্টেড ফিল করছে, সে ফিল করছে আমি তার কালচারটাকে সরায় দিচ্ছি, যে ভাষার জন্য সে যুদ্ধ করেছে সেটা তার নিজস্ব কারণ থেকে সে ওটাতে একটা এক্সপিরিয়েন্স করেছে। বাট ইটসেলফ ডিসরেসপেক্ট ইজ আ মাইন্ডসেট, ইটস আ থট। আমি ডিসরেসপেক্ট না করলেও সে ডিসরেসপেক্টেড ফিল করতে পারে। মোস্ট অফ দ্য টাইম এটাই বলে তুমি বেয়াদবি করছো না, আমি বেয়াদবি করি নাই, তাই না? তখন আমরা মাফ চাই যে মাফ চাও, তুমি কেন ইংলিশ নিয়ে এভাবে করে কথা বলছো, আমাদের দেশে স্বাধীনতা হয়েছে। এটা কিন্তু ইন্টারপ্রেটেড হচ্ছে ডিসরেসপেক্টেড ভাবে। সো আমি বলছি এটা ডিসরেসপেক্টেড ভাবে ইন্টারপ্রেটেড হচ্ছে, বাট ইন রিয়েল সেন্স আমি হয়তো ডিসরেসপেক্ট করছি না। এই চেঞ্জটা দরকার আনার, যেখানে আমাকে তুমি ফ্রিডম দিবা, আমি দুইটা ভাষাতেই অফকোর্স আই এম নট প্রাউড অফ ইট, আমি আমার বাংলা ভাষায় কেন কথা বলতে পারবো না, বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে আমি বাংলায় কথা না বলতে পারলে আই এম ডিসরেসপেক্টিং ইয়োর ভ্যালিউজ অর আই এম ট্রাইং টু ব্রিং ইংলিশ ইন টু দ্য সোসাইটি। এই জায়গায় এই ডিসরেসপেক্টের কনসেপ্টটা যদি আমরা ভাঙতে না পারি, যে আমি বলা মানে যে আমরা ডিসরেসপেক্ট করি, দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম সেইং। দ্য স্টেটমেন্ট ইজ individual thinking is disrespecting because the other person can feel disrespect. If I can make that Murubi understand, যে look, I am not disrespecting you, do not perceive it as a disrespect, but আমি নিজস্বভাবে আমি কমফোর্টেবল ইংলিশে কথা বলে, কিন্তু আমি আপনাকে ডিসরেসপেক্ট করছি না। কারণ উনি কিন্তু ফার্স্টেই I don't remember where exactly we started this conversation, but যখন উনি বলছে যে তুমি কেন বাংলায় কথা বলতেছো না, he seemed offended. And I will try to, the way I will interact with him, the objective needs to be যে আমি ওনাকে বুঝাবো ভাই আমি আপনাকে ডিসরেসপেক্ট করছি না, প্লিজ ডোন্ট ফিল অফেন্ডেড, বাট দিস ইজ মাই চয়েস অ্যান্ড আমি এটাতে কমফোর্টেবল। So when you bring perspective to a conversation, everything is a shade of gray. সবই right, সবই wrong, two sides of a coin, right? But দিন শেষে how I feel, though everything is a shade of gray, there are certain black and white aspect to it. You should try not to hurt someone. But যদি ওটা ওরকম হয়ে যায় যে এখানে চলে আসছে and you have to, তখন you can, but first you try not to hurt, right? So that is very black and white, but perspective on it's a shade of gray. হ্যাঁ, সো তুমি যদি কাইন্ড হও আর ওকে রেসপেক্টটা পে করো, ও হয়তো বা তোমাকে ফিউচারে বুঝতে পারবে। That's my cheers. You gotta try. Yeah, of course. That's why we need to respect each and every point of view. If it's not crazy, absolute crazy. I think the ability to accept constructive criticism and accept that what I am saying might be wrong, and to rethink, the ability to rethink that, considering what the other person is listening and actively listening to that other person is equally important. We need to rethink about how we disrespect and respect people's opinion, because every opinion should be heard with an open mind that okay, beadobi hocche na, disrespect korche na. So, with the intention of listening, because in that way we can really promote a society where we can really
live honestly. So, and an honest living requires an open mind and not thinking that I am changing the culture. That means it's disrespectful, it's bad. If it's required for the well-being of the society and to promote honest living, then I think that needs to be there. It was a great discussion. Yeah. It's my pleasure. Yeah.